நிறைய நியூஸ் இப்போ ஓடிட்டு இருக்குதுன்னா, ஏஐ வந்தோடனே நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடும், யாரும் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்காதீங்க, யாருமே டிசைனிங் கற்றுக்காதீங்கன்னு இப்படிலாம் நிறைய ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல. இப்போ இதுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்போ நான் இதுக்குன்னு ஒரு கூகுளோட ப்ராடக்ட் மேனேஜரோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். அது கிட்டத்தட்ட 1 hour இன்டர்வியூ. ரொம்ப ஆக்ஷனபிளாக கேள்வி கேட்போம். ஒரு ஃப்ரெஷராக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணணும், என்ன படித்தா லாங் டர்மாக என்னால் சர்வே பண்ண முடியும், இல்லை அட்லீஸ்ட் அடுத்த 3 years என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கிளியராக அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கோம். இதில் வந்து இந்த ஏஐயோட இந்த வேவை வந்து நம்ம எப்படி கடந்து போகிறது, இதில் என்னென்ன ஸ்கில் வந்து இப்போதைக்கு தேவை, அடுத்த 3 yearsக்கு எப்படி இருக்குது, என்ன ஹைரிங் ட்ரெண்ட் மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்க கேள்விகள் கேட்டிருக்கோம். 1 hour இன்டர்வியூ நான் பிரித்து போடுறேன் பாருங்கள். சரி, இந்த பேச வந்திருக்க கெஸ்ட்டை பற்றி நான் சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். அவர் பேர் சரவணன். நான் அடிக்கடி வீடியோவில் அவரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அவருக்கு 2 decades ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அவர் வந்து தன்னோட கேரியரை வந்து டாடா எலக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதில் எம்பெடட் ப்ரோக்ராமபிள் சிப்ஸு, வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், அப்புறம் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ரோட்டோகால், ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதுலேயே வந்து மார்க்கெட்டிங், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவர் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணி, அப்போ வந்து அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ வந்து 5 countryயில் சர்வ் ஆயிடுச்சு. அதை வந்து 200 countryக்கு அதை ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் முடித்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இப்போ மூவ் ஆகி இப்போ கூகுளில் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக இருக்கார். எங்கேயும் டிவி சர்ச்சு இது ரிலேட்டட் இதில் இருக்கார். ஸோ வெல்த் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இவர்கிட்ட இருக்குது. அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேருந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வெளியே இந்த சோஷியல் மீடியா நாய்ஸ் எல்லாம் தள்ளிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என்ன தேவை, என்ன தேவையில்லை, அடிப்படை ஸ்கில்ஸ் எந்த அளவுக்கு தேவை, எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணுங்கிறத டீட்டெயில்ஸ். இந்த வீடியோ லாங்காக இருக்கும். தயவுசெய்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்குலாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேவ் பண்ணி வச்சுங்க. வேறு எதுவும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபர்தர் செஷன் அவர்கிட்ட பேசி நான் வாங்குவேன். இவங்களோட டைம் கிடைக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நல்லா யூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. சரவணன் வாஸ் மை மென்டார் ரைட் ஃப்ரம் காலேஜ். ஹி வாஸ் மை காலேஜ் சீனியர். எனக்கு வந்து சிஏ பற்றி ஆர்வம் கிளப்பி விட்டது அவர் தான். ஸோ அதுலேருந்து தான் என்னோட ஜேர்னி ஐடி ஸ்டார்டட். ஸோ யா Saravanan, thank you for making time for this. Hey, thank you, Shaul. That was a very long time ago, Shaul. See, நம்ம ஒன்றா பண்ணது. But happy that I could inspire a few people to take that up. You know, now you are actually an architect. Yeah, I'm very proud. Thank you, Saravanan. So, yeah, Saravanan. So எல்லாருக்கும் இப்போ எனக்கு கேட்ட மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஃப்ரெஷர்ஸோட மைண்டில் உள்ள ஒரே கொஸ்டின் வந்து ஏஐயோட ஒரு பயம். ஏஐ வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஜாப் இருக்க போகுது. ஸோ ஏஐ வந்து கோட் எழுதுது, ஏஐ யூஐ பண்ண போகுது. ஸோ ஏஐ வந்துட்டால் சாஸ் இருக்குமா, ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்குமா, அதுமாதிரி பல கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவில் ஏஐ என்னென்ன பண்ண போகுது, ஏஐ வந்து நம்ம எப்படி ஆக்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம், நம்மளோட ஆக்மெண்டேஷன், நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கலீகாக எடுத்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கேரியரை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். அட்லீஸ்ட் அஸ் அ ஃப்ரெஷர் நான் ஒரு ஜாப் தேடுறேன்னா எப்படி நான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். It's actually a very deep question, Shaul. And industry there are a lot of leaders who are predicting a lot of things about AI. So I'll give you my perspective. Another perspective I'll talk about it. Right? Like it's like I want to give a short-term kind of view, and then we'll talk. Long-term is hard to predict, but we can always imagine long-term with a lesser probability, right? So let's do that also. ஸோ இப்போ ஷார்ட் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ லுக் அட் இட், நம்ம ஹையரிங் பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். ஸோ ஹையரிங்கில் இப்போது ஃப்ரெஷர் படிக்கிறாங்க காலேஜில், தே கம் அவுட் ஆஃப் காலேஜ், அண்ட் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்? இப்போ யூ டோல்ட் மீ அபவுட் சி கோடிங். ஸோ நம்மலாம் 25 years ago, we studied engineering, and then when we were passing out, உனக்கு சி தெரியுமா, உனக்கு C++ தெரியுமா, இல்லை ஜாவா தெரியுமா, இவ்வளோதான். ஸோ யூ ஹாவ் அ டெஸ்ட், அண்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிளியர் தட் டெஸ்ட், அண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு சம் சிம்பிள் இன்டர்வியூஸ், அண்ட் யூ ஆர் டன். It's almost like most of us have come into that kind of job initially, and then we have evolved over a period. But the reality is today it's become more complex. ரைட், நம்ம ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேன் ஐ டூ மை ஜாப், கேன் ஐ ஹெல்ப் த பிஸ்னஸ், கேன் ஐ பில்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹார்ட். ஸோ இன்னைக்கு வர்ற ஒரு இன்ஜினியரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் யூ ஹேவ் டு பி சார்ட் ஆஃப் மல்டி ஸ்கில். யூ ஹேவ் டு பி நோயிங் மோர் தென் ஒன் லாங்குவேஜ். யூ ஹேவ் டு பி ஏபிள் டு கேட்ச் வித் நியூ லாங்குவேஜஸ் ஆர் நியூ டேட்டா பேசஸ் ஆர் நியூ டெக்னாலஜி ஃபாஸ்டர், ரைட்? ஸோ ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்கில், ஒரே ஒரு ஸ்கில் போதும்
அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருந்து யூ மூவ் டு சார்ட் ஆஃப் மல்டி ஸ்கில் அப்படின்னு நிறைய பேர் தட்ஸ் நாட் இதுவும் வந்து மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் வில் நோ. பட் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு ஒன் ஃபண்டமெண்டல் திங். இது எல்லாத்தையும் விட ஐ திங்க் வாட் இஸ் மோர் ஃபண்டமெண்டல் இஸ் யூ லேர்ன் சம்திங் தட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் டைம் அண்ட் தட் ஷுட் ஸ்டிக் டு யூ, ரைட்? அது வந்து கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். அது வந்து கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அபவுட் லெட்ஸ் சே அல்கோரிதம்ஸ், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ரைட்? நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்டாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம். பட் தீஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இது என்றைக்குமே சேஞ்ச் ஆகலை, ரைட்? நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் எந்த டூல் எடுத்தாலும் you come back to the same core principles. We can talk about something simple from queues, list, around go to trees, graphs. They're all remaining the same, conceptually the same, right? So in the fundamental edu change agliyo, I would say all these engineers should be thorough with that, very thorough, right? இது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை, எல்லாரோட சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கும், எல்லாரோட டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இருக்கும். பட் வாட் ஹஸ் பிகம் more glamorous is what people talk about, right? You can talk about Java, you can talk about full stack. Full stack na enna? You need to have a database, you need to know something about to do with how to connect the database to your logic, you need to know how to get the front end and the user experience, right? So if you know all parts of it, you call yourself full stack. So you need multiple types of languages and tools, but in order to get the whole thing done, you still go back to your fundamentals, right? So I'll come back to the question about hiring. Hiring process edutona, companies are in general, since when you gave me context, you wanted to think about FANG companies, avanga eppadi think பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, you hire for the long term. ஒருத்தர் லாங் டேர்முக்கு ஹையர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்மில் இருக்கிற லாங்குவேஜஸோ ஸ்கில்ஸோ வச்சு நம்ம ஹையர் பண்ண முடியாது. we have to think longer, இல்லையா? அப்போ ஹையரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், ரைட்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ், ஒரு டூல் நம்ம பண்ணி ஆகணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஹையரிங் ப்ராசஸ், இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எடுத்திங்கன்னா, இப்போ 5 or 6 rounds ஆஃப் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்கும், டெஸ்ட் இருக்கும், and you will have some kind of discussion also sometimes, right, depending on the company. But adoda core pata, everybody is looking for, do you have a good grasp of fundamentals? Are you engaged for the long term? Can you learn fast? Can you learn new stuff fast? Can you adapt to new technologies fast for the business needs, right? So இதுதான் வந்து பிரைமரியாக அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹைரிங் ப்ராசஸ் இப்போ அதில் ரொம்ப ரிகரஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபேங் கம்பெனி அடாப்ட் பண்ணனால எவ்ரிபடி இஸ் சீன் த சக்ஸஸ். ஸோ இப்போ ஆல் தி அதர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அடாப்டிங் வெரி சிமிலர் இன்டர்வியூ ப்ராசஸஸ் அண்ட் மாடல்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி இன்டர்வியூ வில் பி 1 round, right, when you and me graduated. Today the interview is minimum 3 rounds, even for a fresher, right? Okay. So even you go to a small company, they want to have 3 rounds of interview and some kind of coding exercise. So hiring oda bar increase ஆயிருக்கு, and I want all the students or the fresh graduates to be well prepared for that, right? So be thorough with your fundamentals, and I would say, prepare yourself with a toolkit of languages and certain tools. Whatever be your interest and domain, these two are your guidelines. This is the first thing I will say. The more important question you asked is, how about AI? And let's take a short-term outlook. So the short-term outlook is, okay, I can prepare for the job with some fundamentals, and Shaul, you have done a great job. You're every week or so you're putting up a lot of information on the tools and all. Thank you. Other pathale, people will get a lot of knowledge about what kind of tools exist. Ennoda interest domain o enakku theviyana job that I'm targeting enna venumo, they have to prepare a toolkit. Let them write it down, saying that in the 5-6 are the core technology and tools I'm going to prepare for. I want to avoid saying specific tool, the person based, avanga explore panni pidikum, and then they can say, okay, I'll go very deep into this and prepare themselves for a job. Okay, either on the short term it will still work. AI is not suddenly overnight நம்ம இன்னைக்கு தூங்கிட்டு நாளைக்கு காலைல எழுந்தோன்னே எல்லா கம்பெனியும் எடுத்து முட்டாங்க, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் கிடையாது, ரைட்? Everybody, businesses are running for people.
like us, for humans to evolve, correct? And all those businesses will also evolve. Only then the whole human evolution is going to happen. And so அந்த எவல்யூஷனோட நம்ம எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறது தான் லாங் டேர்ம் வியூ, ரைட்? ஸோ இப்போ ஏஐ வந்து எனக்கு கோடிங் ஜாப் கிடைக்குமா, இன்னைக்கு இருக்கிற அதே கோடிங் ஜாப் நாளைக்கு இருக்க சான்ஸ் இல்லை. இட் வில் லுக் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம நானும் நீயும் சி ப்ரோக்ராமிங், ஐ திங்க் வி ரோட் சம் MP3 டிகோடர் ஆர் சம்திங், ரைட்? ஸோ அது இன்னைக்கு ரிலவெண்டா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ரிலவெண்ட். இட்ஸ் பிகாஸ் இதெல்லாம் கமாடிட்டி ஆயிடுச்சு. எவ்ரிபடி நோஸ் how to use codex. They can just call some library and it does magic. But at that point 25 years ago that was a big deal, right? Correct. So இதே மாதிரி தான் maybe 2-3 years from now the coding, the way we are coding is going to look different, because a lot of things which we did, like இப்போ MP3ங்கிறது ஒரு லைப்ரரி ஆயிடுச்சு. Just call some function, it will do it, right? But when we started our career, there was no library existing. Correct. Similarly, AI also, helping us automate those rudimentary parts of the code. Ellame we rewrite the same function again and again, rewrite the same business logic. So adellame ipo it's easy to automate very quickly. That's the very base fundamental what capability is there, and adu vandu it's able to replace very well with very very high accuracy, right? But let's think about the software design cycle. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா வி கன்சீவ் சம் ஐடியா, அதுலேருந்து நம்ம வில் கோ இன் டு டிசைன், தென் ஃப்ரம் த டிசைன் யூ ஆர் கோயிங் டு இவால்வ் இட் இன் டு சம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் கோடிங், அண்ட் ஃபைனலி யூ வில் டெஸ்ட் அண்ட் தென் ரிலீஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம இப்போது அந்த ப்ராசஸில் எடுத்திங்கன்னா த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஏஐ இஸ் ஹவு மச் கேன் யூ ஆட்டோமேட், இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், ரைட்? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டைம் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அது அப்படி தான் நம்ம யோசிக்கும். லைக் யூ செட் ரைட்லி, ஏஐ ஒரு அசிஸ்டண்ட். இப்போ நான் டிசைன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து 10 days ஆகுதுன்னா now I can design in 3 days. அஃப்கோர்ஸ் ஏஐ கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எல்லா டிசைனும் 100% it will draw something, write something and give it to you. But as a designer, I need to know whether it's doing the right thing, right? So I still need to spend time reviewing it. I'll still need to spend time to say, okay, என்னோட idea conception or the requirements that I have, is it meeting or not, right? Over stage, I'm saying design requirements, like design specification, is it right? When you're testing something, is it doing the right thing? இதெல்லாம் பண்ணணும்னா AI becomes a companion. இன்னைக்கு வந்து maybe 10-20% automation has already started in the industry, depending on what tool or which company you look. Maybe varying. Some companies claim 40-50% they have automated, including coding and implementation. But meaty 50% is where we are still needing a lot of thinking, critical thinking, making sure that fits business needs, product needs. Nariya context, we have to feed it to AI so that it will become better and better. But over a period, the percentage is going to increase. We cannot avoid that. Okay, that's the longer term view. So I would say, at least now, go with fundamentals. It is still relevant. You need to learn multiple computer languages, and then there will be a world, maybe 3 years, 5 years from now, I don't know how many years, right? There will be a world where computers mainly interact only with English, where you can say, okay, no longer I need computer languages. But that world is a little bit far away. It's not overnight. And sometimes I feel people get more panicked about it. I would say, don't panic, just approach it more systematically. And we need still fundamentals and critical thinking. And that coding and databases and algorithms, they are still very, very valid for us, right? So we need to do it. Okay. நார்மலாக இப்போது ஏஐ வந்து நம்ம ஜாப்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம்னு ரொம்ப பேனிக் ஆகுறாங்க. பட் ஐ வுட் சே தெர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இஃப் யூ ஆர் அ இன்ஜினியர் ஆர் அ டெக் பர்சன். இன்ஜினியர் மட்டும்தான் டெக்குன்னு கிடையாது. யூ கேன் பி அ சயின்ஸ் கிராஜுவேட் அண்ட் ஸ்டில் பி அ டெக்கி கை. ஆர் யூ ஆர் அ நான் டெக் பர்சன். இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு வந்துருது ஒரு டூல். ஸோ யூ கேன் லைக் இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்சி ஆஃபீஸோ லா ஃபார்மோ போனீங்கன்னா அவங்க நாட்
வெரி வெல் versed with டெக்னாலஜி. அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுவாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதில் டாக்குமெண்ட் ரைட் பண்ணலாம். But if I'm a techie, I can go, I can write macros, I can write code, right? I can do more with it, right? And I also need to understand how to write or how to develop that software. அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நாலேஜும் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் கெயின் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அது தட்ஸ் அ வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ ஏஐ ஜாப் எடுத்துரும்னா இந்த கோர் டெக்னாலஜியில் யூ வில் ஸ்டில் ஹாவ் டு டெவலப் சம்திங். ஸோ இட் வில் ஸ்டில் பி தேர். நம்ம வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஐ திங்க் லைக் ஐ செட் பிஃபோர், அந்த ஃபண்டமெண்டல் எது டைமில் சேஞ்ச் ஆகாதுன்றது இட்ஸ் த கோர் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டஃப் அபவுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அது தரவாக இருக்கணும். செகண்ட், யூ ஆல்வேஸ் நீட் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ். தென் ஒன்லி இட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க் டுடே, ரைட்? அது பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஆர் டெவலப்பிங் த ஸ்டாக்ஸ் அபவ் தட். So it will still be needed for the long time to come. I don't think it is irrelevant. Adnala, if you're learning something, please learn. And my suggestion is, if something is available for free, please learn it for free. Don't, lot of stuff is available on the internet and YouTube. You don't always have to pay. நீங்கள் இப்போ கஷ்டப்பட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, ஸோ தே கேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் த இன்டர்நெட். நிறைய கோர்ஸ் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. You can just go and learn almost everything you want from YouTube, from Coursera. There are a lot of free courses. So make use of all that. And it's still relevant. So please don't get misled. If confidence வரணும் உங்களுக்குன்னா, ஒரு சின்ன வேலை நீங்கள் பண்ணலாம். நீங்கள் போயிட்டு ஜாப் சைட்டு போயிட்டு சர்ச் ஃபார் ஜாப்ஸ், ரைட்? சர்ச் ஃபார் த ஜாப்ஸ். இப்போ நான் ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கிறேன், எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்னா போய் சும்மா லிங்க்டின்லேயோ ஏதோ ஒரு ஜாப் சர்ச் சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர் ஜாப் லிஸ்டிங் வருதா இல்லையான்னு. இஃப் யூ டோன்ட் கெட் எனி லிஸ்டிங், இட் மீன்ஸ் த ஜாப் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம். இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் சம் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், இட் மீன்ஸ் சம்திங் இஸ் ரிலவெண்ட், ரைட்? ஐ எம் ஷூர் யூ வில் கெட் thousands of openings today. So it is still relevant. And எப்படி நீங்கள் ஜாப் பண்ணுறீங்கன்றது, மேபி இப்போது நான் ஒரு இன்ஜினியரோட வேலை இன்னைக்கு, if I do some app development in 30 days, tomorrow I may do the same app development in 3 to 5 days, right? So that's a kind of difference you should bring into your work. It doesn't mean things are irrelevant. That will still remain relevant for some time to come. கரெக்ட். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து நான் என்ன அனாலஜி பார்க்குறேன்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோபோட் கொண்டு வந்திருக்கோம், அது பில்டிங் கட்டி கொடுக்கும். ஆனால் அந்த பில்டிங் என்ன வேணுங்கிறத நம்ம சொல்லணும். இல்லாட்டி இட் டசன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அ ஹால் ஆர் அ பெட்ரூம், ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் வாட் யூ வாண்ட். அது ஃபண்டமெண்டல் நம்மளுக்கு தெரியணும், அப்போ தான் அது பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் கோடவுன் கட்டுறீங்களா, ஹோம் கட்டுறீங்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது கட்டுறீங்களான்னு அதுக்கு எப்படி somebody has to say it. It is generally okay, I have to lay bricks and do something. We'll do it. பட் அதுதான் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது நம்ம தான் சொல்லணும். அங்கே தான் அந்த ஹியூமன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் becomes critical. Question is, how do I future proof my career and how to think about jobs in terms of AI, right? So நம்ம AI அப்படி பார்க்கும்போது we can think about 3 different things. I'll make it very simple, right? Okay. So core technology and research areas irukku first. Okay. So the bottommost core technology on which everything else get built. Seriya? So in the core technology there is tons of work that is still needed to be done in AI. So what we are seeing, the most common stuff is large language models, right? So whether it is ChatGPT, Gemini, DeepSeek, everything is based on the fundamental large language model that is built. But in the large language model, எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயே நிறைய optimization பண்ணணும். We know that it's very, very expensive. சில பேர் இப்போ they're comparing it's also using lot of water, it is using so much power. It's not very sustainable to continue this for a long time. Yeah. So we need to optimize this in the first place. So அதுக்கு நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படும், நிறைய இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் தேவைப்படும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டேட்டா சயின்ஸ் நாலேஜ், ரைட்? ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரெண்டுமே இஸ் ரிக்வயர்ட் டு கண்டினியூ ஆப்டிமைசிங் திஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ வுட் ஆக்சுவலி சி மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பப்ளிஷிங் ஹவு மச் ஐ எம் பெட்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹவு மச் காஸ்ட் ஐ ஹவ் ரெடியூஸ்ட். ரெண்டுமே பேசுவாங்க ஒரு மாடல் எடுத்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த தட்
that I think is a long game. We still need to go a long way there. Silicon optimize பண்ணணும், for example, right? So if Nvidia, they hit $4 trillion recently in the market cap. Why? Because their silicon is the most optimized today for all the AI applications. But is it the only solution? Is it the best solution? May not be, right? So we still have a long way to go. And I think whatever company we cannot claim that's the best we have. There are different ideas and architectures that will evolve by the side. So silicon levelலையும் நிறைய jobs இருக்கும். So engineers who are interested in VLSI design or silicon, I think they should pursue that along with the understanding of how to optimize the silicon for AI, right? So that's also some core technology. One algorithm, which we talked first. Second is the silicon side. I think there is a lot of potential there. And similarly, research areas, if you're interested in research, you're algorithmic person, deep research you can invent new algorithms. I think we are just scratching the surface of what is possible with AI today. Because we have a language interface, we believe a lot of things are done. But if you really look at it, last 2-3 years only, we have started evolving image models, video generation models, which is not perfect. Innum nariya complication irukku, adula lot of problems to solve, and that also needs to evolve. So on the side, on the core technology la nariya work irukku. So if you are an algorithmic person, you can choose to be a data science come machine learning engineer. If you are more into, you like electronics hardware la, you can still go learn some silicon and also do some AI courses. So it will help you develop on the unique positioning of எனக்கு AI தெரியும், AI எப்படி சிலிகான்ல ஆப்டிமைஸ் பண்றதுன்னு தெரியும் அப்படிங்கறது வந்து you can bring it up, right? So these two are really the examples of the core domains. இது வந்து கொஞ்சம் future proof. I don't think it's going to go away. The second level is the application level. இப்போ AI எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம், right? This is similar to we'll say the application layer of our software, the normal software stack, which is a கீழே சிலிகான் இருக்கும், நடுவில் OS இருக்கும், மேலே அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கணும். அதே மாதிரி you're going to build applications using some of these underlying technologies, right? There is a very interesting thing there in the application, the way we are developing today. With AI, it will somewhat change, because நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதுறேன்னா அது வந்து இன்னைக்கு it is residing inside my application, right? The application has my, like, I don't know, let's say travel website or something like that. So the business logic for the travel website resides inside the application code that I write in order Android app, or it can be a cloud app. So the difference with AI is, see, AI itself is now very much knowledgeable about travel, right? How to travel, what is the shortest journey, how to plan a scheduler and all that. So adu vandu you can see how to leverage it in a much more powerful way. So the way you will interact with that layer of AI also will be different from just straight away calling some library. It will be more conversational, right? Other period difference compared to the other ways in which things are being developed today. இன்னைக்கு வந்து none of the applications you can claim it to be truly conversational, right? It cannot interact. But when you interact layer by layer, how do you take the user to the destination they want to reach is something it will change over a period. So be aware of it. There are several AI startups doing a lot of wonderful work around this. So be aware of how to interface AI into your application and how to use it for a business outcome. Aduthaan, I would say, largely the domain of any application. That will also stay. அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் it still remains that you need some domain logic. Like, is it for finance? Is it for insurance? Is it for media? Is it for something else, right? So அந்த டொமைனில் நீங்கள் ஏஐ டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதுதான் primarily is application layer. That's what it does.
It glues your business needs to the underlying technology. That is true for 1980s to now. It will remain true. Here the underlying technology becomes much more powerful. It's a very, very intelligent technology. Plus the application layer, you still have to glue what business needs என்ன இருக்கோ அதை நம்ம glue பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஒரு application developer, as of next few years, I think they will still need to find out how to glue my current application to all that the AI can give me, right? You can think of simple thing like a chatbot, or you can think of, okay, I am running a travel website. How do I give users a better scheduler? A very enhanced way to schedule their travel and plan their travel for 10 days or a tour for a everyday plan. So you can reduce all that pain. Adalla super good enhancements. It will still remain. And people who are running this business, they are not running away. இப்போ நான் என்ன வேலை பண்ணாலும், if I have to go for a tour, I go to a travel agency, that business still going to exist, right? So that agency was physical someday. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ஆன்லைன் போயிருக்கோம், and that online and network is still the value. That value, how to tap into, you still have to build. See the second. I think the third one is, I would say, this is more nuanced. I think நிறைய பேர் கேட்பாங்க, UX UI இதெல்லாமே இதே மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக ஏஏ வந்து யூஐ எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்லாம். டிசைன், it is able to come up with some designs, experience designs and all that. I think yes, இன்னைக்கு நம்ம the way we think about the UI and all that, a lot of it AI is able to automate, but still you have to give the inputs. இது நம்ம already பேசணும். The change I see is the way humans are going to interact with machines is going to be different compared to what you do today. இன்னைக்கு வந்து we always go and click a button, or you swipe left, swipe right, swipe up. These are our primary modes of interaction, right? You are in a mobile surface, you are on a laptop, you are still on a keyboard. Predominantly, none of us use any other mechanism, right? Like most of us use keyboard, or we come back to keyboard. Nothing else is so reliable, right? Or you can think of some embedded device like a TV. Now you use a remote. Now, with the power of AI, how is this going to change, right? Will you start more frequently talking to all these devices rather than sitting and typing or swiping? Or are there other ways, other intelligent ways in which you will communicate with these machines? Right? Haptics, or gestures. Gesture, it's not common. I know fancy demos happened like 10-15 years ago, but it's not common. That's not common because it was not easy to implement, it was not accurate, it was not cheap, all those problems. But today, with all this power of new tech, how will that change? I will ask every one of us to think. It will change because the button click is rudimentary. It can be automated. For the next 2-3 years, some work will be there. But after that, we have to start thinking about நம்ம build பண்ற solutions எல்லாமே எப்படி interact ஆகும். இது third layer, right? So we talked about core technology. There is definitely something you can future proof around silicon, around algorithms, the data science aspects. Then we talked about applications. It's about integrating for a business goal. It remains relevant. And the third one is the human machine interface is going to change. So if you are a front-end person, if you are a experienced designer, for example, so you have to start thinking, how will AI help to enhance the human machine interaction, right? It will change the way we interact. அது எப்படி எல்லாம் நடக்கும். Like human-ங்கிற ஒரு device பார்த்திருக்கோம் நம்ம, pin. Of course, it didn't take off. Maybe they are very early into the market. Maybe the device, whatever be the reason, that's one of that futuristic ways of human-machine interaction. இப்போ அந்த மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, there are a lot of jobs, there are a lot of work, a lot of problems to solve. எங்க problem இருக்கோ, we have work. That's all. Right? So that is the other way to think about how you can future-proof yourself. You start thinking in around those areas. So இதுதான் I would segment it into 3 things. Sure. Right. Okay. What about the interface in the glass? நம்மளோட கிளாஸ்லேயே டிஸ்பிளேஸ் அதுலேயே வர மாதிரி அதை நோக்கி போகிறது. have all these augmented reality or extended reality glasses. Meta இருக்கு,
Even Google is launching the XR device. So basically, these are new ways of, again, interaction, right? So end of the day, what are you doing? You're communicating with the machine. A human is communicating with the machine. Machine is communicating back to you. Vision is moving from a monitor to glass. A glass will give you a large monitor. Think of it that way. It's some sort of infinite monitor in another way. But if you have an infinite monitor, now will you design the application the same way? நான் ஒரு விண்டோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு அதுக்குள்ளே டிசைன் பண்ணுமா, இல்லை வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுமா, ரைட்? ஸோ this is what I'm saying. There's a lot of possibilities this technology opens up. Instead of having the fear that it will take away my button click job, இருந்த போனா போகுது, அது that's a commodity now. What is the new stuff, right? இப்போ இன்ஃபைனைட் மானிட்டருக்கு என்ன ஒரு ட்ராவல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணால் எப்படி பண்ணும்? How will that look? How will that feel? How am I even going to show stuff? How will the user communicate with voice and gestures? இது எல்லாமே sum total பார்த்தீங்கன்னா nobody has solved this problem, right? So there is a lot of work to be done. அதான் devices will evolve. See, AR glass, or you talk about your wearable on the wrist, or there may be new wearables. We have the ring today. There will be new wearables. But all of this, all are computers, all are computing devices. They are interacting with you in some one way or another. Correct? So we have to think the future-ல எப்படி எல்லாம் interaction இருக்குமோ அதுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நிறைய. So we have to solve those problems. We have not cracked it yet. Right? So அங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. Where there is problem, there is opportunity, there is job. That's all. Very simple way to think about this. So at a fundamental level, it's you are interacting, a human is interacting with a machine. அதோட மோடு வந்து மாறுது. இப்போ வந்து ஒரு வெப் யூஐ, அப்புறம் அது மொபைலு, அதுக்கப்புறம் கிளாஸு, ஆர் வேரபிள், ஆர் ரிங், வாட்ச், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் ஃபண்டமெண்டல் லெவல் அதான், ஒரு ஹியூமன் வந்து அந்த மிஷினோட பேச போகிறான் த்ரூ வாய்ஸா, த்ரூ இதா gesture, or it can be like, it can be not even it can be inferred by the machine, right? For example, we are talking about tapping into brain waves. நீங்க explicit-ஆ நான் எதுவும் பண்ணலன்னா கூட the machine is able to interpret, oh, this is what Saravanan is thinking, so I have to behave like this, right? So that's other next level of human machine interface, right? So இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா, ஓகே, இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோ வருஷம் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வேலை பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹவு டு வி கெட் இன் டு திஸ் நியூ ப்ராப்ளம் டொமைன்? அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? அதுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் என்ன படிக்கணும், ஸோ தட் ஐ கோ அண்ட் ட்ரை டு சால்வ் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்படி ஐ வுட் அர்ஜ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் டு திங்க் லைக் தட், rather than I'm coming back to that question of will AI take away my job and all that, and how do I future proof? இப்படி தான் future proof பண்ண முடியும். Anywhere technology has always taken up some job or the other, right? But humans have found other jobs to create more value or bigger value, correct? So for example, let's say இன்னைக்கு வந்து I'll ask you a question, right? Shaul, do you know any accountant? இருக்காங்களா இல்லையா? எக்ஸிஸ்டாங்க இருக்காங்க. இப்போ நம்ம 1980s போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துடுச்சு, கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அக்கௌண்டிங் பண்ணிடும், அந்த புக் எல்லாமே நான் இப்போ அந்த காலத்தில் அக்கௌண்டிங்லாம் புக்கில் தான் எழுதுவாங்க, ரைட்? இட்ஸ் ரிட்டன் ஆன் புக்ஸ். அந்த வேலையெல்லாம் போயிடும், அக்கௌண்டன்ட் என்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற பெரிய கொஸ்டின் இருந்தது. ஸோ இதே கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க் அகெயின் டுடே. Today, accountants, nobody reads books. They use computers, right? They use computers, but அன்னைக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டு புக்கில் எழுதும்போது they might have done, their productivity must be probably 100 times lower than what an accountant does today, correct? So same thing with AI. Maybe it will be 1,000 times in the next few years, correct? But there is a bigger values the accountants have brought in. A lot of people, lots more people are able to get consulting from accountants just because that accountant expert has time, more time. இல்லை நம்ம பழைய காலத்தில் அக்கௌண்டன்ட்னா அவங்களே பிஸியாக இருப்பாங்க, நம்ம அவங்ககிட்ட எங்கே போய் டைம் கேட்குறது இல்லையா? there'll be only few accountants. So I think that there's a lot of societal things that will evolve along with this. It's always happened. So next frontier என்ன, next challenges என்ன, next set of problems என்ன,
இப்படியே யோசிச்சுட்டே போனோம்னா ஐ டோன்ட் திங்க் we will fear. Rather you approach it with a position of what are the next big opportunities for us and how do I prepare myself for it, right? So அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து சர்வைவல் மோட்லேருந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மோடுக்கு நம்ம மைண்டை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறது மாதிரி. Correct. Survival mode ke I already spoke, the earlier question. So we know short term la overnight change agadu, but you still have to prepare yourself, because one thing to remember is, unlike any other technology in the past, AI oda pace of development has been super fast. 2022 ku munnadi we would have never thought that we will talk about AI to the extent we are doing today, or use AI to the extent we have it today. It's only 3 years. 3 years only, maximum, right? Like, that's all we are talking about. But yeah, in the 3 years of rapid development has happened because of some 40 years of research. That's, we should not forget that. But now the pace is very, very fast. It's sort of exponentially improving day by day. So I think we have to be cognizant of short term. சொல்லும்போது நம்ம வந்து நான் இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் படிச்சுட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு எதுவும் படிக்கணும், அப்படி கிடையாது. you need to always keep learning. For getting a job today, getting a salary in hand, yeah, please go ahead and do the minimum thing required, but please learn more. Continue to look for the future opportunity and always keep learning to that. That's how we all grow. ஸோ நம்ம ஒர்க்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்றது வந்து, தட் இஸ் லைக் 20 years ago நான் ஒரு சர்டன் சிஸ்டம் வச்சிருந்தேன், அந்த சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அந்த சிஸ்டம் மாறி இருக்கு, இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேனே தவிர அந்த ஒர்க் அப்படியே வேனிஷ் ஆயிடுச்சுன்றது வந்து, இட்ஸ் மேபி சம் ஒர்க் ரியலி வேனிஷ்ட் தட் ஹியூமன் டசன்ட் ஹேவ் டு டூ, மெஷின் இஸ் டூயிங். பட் you have found other work to do, right? So I think we are adding better value. People have become more intelligent and then they're adding better value. So I think that will continue. Okay. SEO, first of all, fundamentally ஏன் எல்லாரும் பண்றாங்க அப்படின்னா, obviously I as a company or a business or an individual needs visibility. I want everybody to come to my portal where you can learn about me, buy stuff, do whatever I'm offering. So in the fundamental stuff is needed. Anyway, we have been going to physical store and building this kind of a relationship between the customer and the whoever is the seller. In the virtual world, we have portals where you go virtually and you're doing this. I think in the network is still the value of whatever we are doing, right? So the search engine optimization became very important because search became the entry point to come to your portal, correct? இப்போ வந்து AI world, see, this is just how I would say, I cannot prophesize what will happen tomorrow, but I can only guess, right? But with AI, the way I see it is, people will still need that information that you have to offer, right? For example, let's say I'm giving you information about the current train timing. Just we'll take some simple example, right? So I am a site where you can come and find a train journey, see running time, is it delayed, a simple thing. Okay, now if I have to see, அதுக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம போய் something.com somewhere I go and I start looking at it. But if I think about, okay, இன்னைக்கு next நீங்க வந்து, let's say you're talking to some AI, whatever AI that is. So you'll just ask, hey, can you tell me the train status now? What's happening to Coromandel Express now, or Lokmanya Tilak? Is it running on time? Is it getting delayed? Where is it exactly? Abdina, okay, AI understands what you're asking, but the core information is still present somewhere else, right? It's not built as part of that logic to find all that information. Eventually, maybe some of these things it can pull automatically, right? But I just gave you a very simple example. On the train running status, it has to go somewhere and fetch it. Then only it can give it to you, correct? So instead of
search engine optimization, you are actually getting into some new way. I don't think anybody has very well defined on how we want to do this, or how what will work and what will not work. But I think there is a bridge between these two worlds. Okay, so SEO will still remain relevant today for all kinds of real-time information, and all types of things where information changes continuously. So அதுக்கு வந்து you have to bridge it back into whatever the you can say chat GPT or Gemini or whatever technology is in the front. And maybe there is a world where these companies are also thinking, how do I give businesses back some value? Because search engine pathina, it gives you value back by getting you visibility. It gets you user base, correct? Huh? So you can't be agnostic of it and say I am a AI, I am standing alone. You can't stand alone. You still need the whole ecosystem and the businesses to partake in your journey in some way. So இன்னைக்கு SEO இருக்கு. It's I think somewhat relevant now. But see, when I say SEO, I'm talking a little bit more about not just saying இந்த சைட்டை போட்டு நம்ம கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் AI வந்து it will do it. So you have to be thinking a little bit more critically on what else can I do with to optimize this for the business, right? So I would say short term, some of these jobs will continue to exist. You can use AI very effectively to generate keywords and how you want to do SEO optimization. And still people are building sites, portals, that is still going on. Nobody has stopped it. Okay, but eventually I think it won't be needed, because or AI or like the algorithm's power today is I can read the whole site, I can interpret text, I can interpret video, whatever you put there, right? So I can interpret it, and I can form my own way of how to generate those keywords. That's what it's like implicitly trying to do. Yeah, நம்ம எதுக்கு SEO பண்ண ஆரம்பிச்சோம்? To tell back the search engine, என்னோட சைட் இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணோம், ரைட்? யூ ஆர் இன்ஃபார்மிங் இட் இன் சம் வே. நீங்க அதை எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றதுக்கு பதிலாக இஃப் some LLM is able to read your site, understand the whole thing and able to create that, it's already doing it, then you don't need this anymore. Correct? So short termல கொஞ்சம் jobs இருக்கும் ஷாகுல், but I wouldn't take that as a long term career. So yeah, it's at risk for sure. Content creation world பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கண்டென்ட் இஸ் ரிலேட்டட் இல்லையா? SEO பண்றவங்கலாம் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கண்டென்ட் கிரியேஷன் பண்ணுவாங்க. That also you can see it's getting automated thoroughly with AI. It's easy to create content, but there will be jobs where I have to sit and prompt. யாராவது prompt கொடுத்தா தான் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும், என்ன வேணும்னு சொல்லணும் இல்லையா நீங்க சொன்ன மாதிரி. So that has to be still given, and that jobs will exist, but you have to up level yourself and upskill yourself in some other way. எப்படி AI எவால்வ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு எவால்வ். ஏதாவது இன்னைக்கு SEO is the bridge between my website and a search engine. Okay, same way what will be the bridge tomorrow between my website I'm saying, but it can be in some other form, and that bridge between my website and the new AI technology, something it will evolve in the future. அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி I would say just evolve yourself also along with that. ஓகே, இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடாக ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, இப்போ நிறையா ஏஜென்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரௌசர்ஸ்லாம் வருது. ஏஜென்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரௌசர் ஒரு சில டெமோலாம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஏஜென்ட்க்கு வந்து அதுவே வேறு ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிச்சிடுது, அந்த லாங்குவேஜே புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ சில டாக்ஸ்லாம் பார்த்தப்ப மனுஷனுக்காக உருவாக்கின இந்த எல்லா நெட்வொர்க்கும் இப்போ ஏஜென்ட்டுக்காக மாறப்போகுது. அப்படிங்கிறப்ப நிறைய விஷயங்கள் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்மளோட இப்போ வச்சுருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி, SEO எல்லாமே மாறணும், எவால்வ் ஆகணும், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஐ ஷுட் பி விசிபிள் டு தி ஏஜென்டிக் ஏஜென்ட்டுக்கு நான் என்னோடது விசிபிளாக இருக்கும். அப்போ தான் இது போய் டிசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கும். கரெக்ட். இப்போ அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு what inputs are needed for that agent to be working in real time inputs, real time information வேணும் இல்லையா? So many times we don't realize the real world information actually is coming from humans.
right? So on the bridge, it will exist for some time, but there will be pockets and நிறைய automate பண்றதுக்கு chance இருக்கு, right? So we have to expect that. Yeah. What I'm saying is இது கொஞ்சம் open ended. I don't think anybody has figured it out. Companies are first trying to perfect their AI technology, then some business models will evolve around it. அது எப்படி evolve ஆகுதோ நீங்களும் evolve ஆயிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி. மேபி இது கொஞ்சம் நம்ம இதில் வரல கொஸ்டின். நான் நேற்று படித்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஸ்டாக்கில் வந்து யூ ஹாவ் திஸ் செமிகண்டக்டர் வேர் யூ ஹாவ் தி NVIDIA அதர் கம்பெனிஸ், தென் யூ ஹாவ் தி க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் தி ஃபவுண்டேஷன் மாடல்ஸ், தென் யூ ஹாவ் தி ஆப் லேயர். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் இன் தி ஆப் லேயர். பட் ஆனால் சோஷியல் மீடியா கவரேஜ் எல்லாமே அது கீழே உள்ளதுக்கு தான் இருக்குது. பீப்புள் ஆர் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் தேர். பட் இந்த ஆப் லேயரில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல தான் யூ ஹாவ் அ பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித் ஏஐ அப்படிங்கிறாங்க. அது ஏஜென்டிக் ஏஐயும் அதான் சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ நம்மள்ட்ட இருக்குன்னா அந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை படிச்சுட்டு இஃப் இட் ஹேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பிளக்இன் ஏஜென்டிக் ஏஐ, கோ பிளக்இன் மே கிரியேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அரவுண்ட் இட் அப்படிங்கிறாங்க. பட் இதுலேயே சில டைம் மிஸ்ஸெல்லும் ஆகுது. தப்பான இதெல்லாம் ஏஐன்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு சாதாரண ஒர்க் ஃப்ளோலாம் ஏஜென்டிக் ஏஐ ஒர்க் ஃப்ளோலாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ யா இது ஒரு இதாக பார்த்தேன். Sure. Yeah, now I try to use AI word very carefully, but now I think I have to change because ML AI kume நிறைய differences இருக்கு. You can think machine learning is some subset of AI, but if I say AI, then it means the intelligence on the other side is almost like a human. You are not distinguishable from a human. Yeah, it's a very high bar to keep. So இன்னைக்கு language models நீங்க அது கூட interact பண்ணும்போது it feels that a person is actually responding from the other side. That is why we are really calling it AI. And நிறைய சைட்ல பாத்தீங்கன்னா they might not really be doing any AI or anything. They're just claiming some stuff, but we cannot avoid it. No, that's how the world is. But they will kill themselves. Eventually they will be killing themselves because there is a better intelligence at work, and I think that will anyway triumph. அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் ஃபியூச்சரில் வந்து யாரும் வேலையை பார்க்க வேணாம். Actually it's active topic of debate கூட இல்லையா. ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணல, என்னோட பிஹாஃபா ஒரு ஏஜென்ட் ஒர்க் பண்ணது, எனக்கு பே பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின். செகண்ட் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் ஐடியாவே வருது இல்லையா. பிகாஸ் இன்னைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே வி கோ லெட்ஸ் சே ஐ எம் கோயிங் டு ஃபேக்ட்ரி மாடல் தான். ஐ கோ டு சம் ஆஃபீஸ் ஆர் அ ஃபேக்ட்ரி, ஐ ஒர்க் so many hours, I get paid. அவ்வளவுதான். என்னோட வேலையை ஒரு மெஷின் இன்னைக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரைட்? எல்லாரோட வேலையுமே மெஷின் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. லெட்ஸ் திங்க் தட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் வேர்ல்ட். அப்போனா எனக்கு வேலை இல்லை. ஐ மீன் தட் வாஸ் அ பிரைமரி ஹியூமன் சைக்காலஜி இஸ் தட் ஒன்லி. ஏதாவது நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியும்னா அதை பண்ண விட்டுட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட் ஐ மீன் இட்ஸ் ஜென்ரல். தட்ஸ் ஹவ் வி வாண்ட் டு பி. But whether we are really doing that is a different question, but that's what most of us maybe would like to do. அப்படி பண்ணோம்னா then the way the government operates, the way you think about it as a society, everything changes, right? Government ஓட ரோல் என்ன, அதான் எல்லாருக்கும் வேலை, யாருக்குமே வேலை இல்லை. ஸோ அப்போ கவர்மெண்டோட ரோல்னா, இன்னைக்கு கவர்மெண்டோட ரோல், நான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தேன்னா ஐ வில் கிவ் யூ so many jobs, இதெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க இல்லையா. ட்ரூ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தமிழ்நாடு ஆர் இந்தியா. ஸோ வாட் வில் பி த ரோல் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் இஃப் nobody has a job anyway, right? How what is the meaning of governance, right? You start from there and then think of what is economics, what is the income mean, right? உன்னோட சர்வைவலுக்காக நம்ம பண்றோமா, இல்ல today the way we are thinking about wealth creation, is it going to remain the same? There are a lot of questions that are not really answered, and definitely I have no expertise in this. Ana good, I think a very inspiring book is A World Without Work. Daniel Susskind oda ஒரு book இருக்கு. வேர்டிங் நல்லா Okay. It's a very interesting book.
and I would urge everybody to read it. He talks about the implications of a society in which you end up without work, or AI or robots doing everything. What is the implication of that in the society? அங்கிருந்து வரது அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் ஐடியாவே comes from that economist group. And maybe you should just get paid some basic stuff to keep you alive. So நீங்க சொல்ற மாதிரி have to survive. For that you'll get some money or in whatever form. And after that, wealth creation, a very different question. What will you be respected for? What will you be valued for? It's a different question. I don't think anybody has a good answer. Everybody's having some thoughts on how it can evolve. அது கொஞ்சம் ஃபிலாசபிக்கலாகவும் போயிடுது. ஏன்னா ஹியூமன் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் மணி. தெர் ஆர் பீப்புள் ஸ்டில் டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி. தே டூ இட் ஃபார் பேஷன். ஈவன் ஃபார் லெஸ் மணி ஆர் மோர் மணி தே டூ இட். பட் இப்போ வந்து எல்லாருமே யூனிவர்சலாக கொடுத்தா அவங்களோட பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து கொஸ்டின் ஆக ஆரம்பிக்குது. என்ன பண்ணுறாங்க, ஒய் தே கமிங் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ், வாட் தே ஆர் பில்டிங், வாட் சேஞ்ச் தே சேஞ்சிங். அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக நுழையுது. It's not it's real, it's true. If I go to work, I do some work. It doesn't matter how much I earn, right? I may earn very little, I may earn the most, but end of the day you are deriving something called work satisfaction. It is true for all of us, correct? So you are deriving satisfaction from the by bringing all this information to your audience. So I do that by building and launching some products, right? I get some satisfaction out of it, and that's why we do what we do. Now the bigger question is, if we don't have anything to do, where will we go for satisfaction, right? So it's philosophical, but it is very true. It's fundamentally true of how the human brain is wired. And I don't think we have a great answer for it. There are some directional answers in the same book, the Daniel Susskind. So I think he just talks about having some work for the sake of it. Is that a good thing? Is that something you would need to have in the future, right? Just to create satisfaction. Right? We don't know. So we have to see how this evolves. Sure. I think the question here is, how do I get a job in a FANG company? Correct. That's a fundamental, simple question. So earlier சொன்ன மாதிரி, the hiring process has become stringent for good reasons, right? And you will have multiple rounds of interviews, but most of your interviews are going to test for your fundamentals and critical thinking abilities. Yeah. That is very core with FANG company. If you look at it, they'll say, yeah, you should know this language, that language, you should have knowledge of some subject, but most importantly, are you strong in the fundamentals you learned? அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா FANG கம்பெனியும் there will be a data structure round. A data structure is just one subject. Nobody the fun part is, if you look at all our institutes who are claiming, நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சொல்லி தரேன், they will all say Java சொல்லி தரேன், SQL சொல்லி தரேன், something else, right? So you have a lot of institutes who will run these courses, but the fundamentals is still data structures. So that's a very key point to miss. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் போய் ரொம்ப காசுலாம் கொடுத்து we do all these other courses, but we are not strong in our fundamentals. It doesn't matter, right? So you still have to go to that basics. So that's ரொம்ப key. So just go back to your database fundamentals, data structure fundamentals, right? Operating system fundamentals. These are key parts for you to understand very well as a student of that subject, as a practicing engineer of that subject. And then FANG companies will love you for that. Okay. Second one, don't think of it as I'm cracking the interview. First think of what I want to do, and is FANG company also a fit for me? Because I know many people who don't want to work in FANG companies. Okay, they want to work in startups, they want to do their own business, or they want to be consultants. There are various ways in which you can live your life. Being in the FANG company is not the only thing in your life, right? So first you figure out why you want to be there, and I think that will also direct you at some level on what type of job you want in the FANG company. So we have many different roles here: engineering, product management, that can be QA, or several types of business roles are available. We have to be clear on what I want, but for the sake of this discussion, I will
assume we are talking about engineering, okay? And since I am a product manager, I can talk a little bit more about that also. So engineering fundamentals, know at least one language very, very thoroughly, you know, because normally in these interview processes, people are not worried which language you are writing the code. They are more worried how you are thinking. Are you optimizing it right? Are you doing premature optimization? Do you have the depth of the subject, right? Because the problems and challenges you will face are, it's not restricted to on the one coding language or something. So you will have to adapt to that. Idu fundamental idu four things, right? So I think first is one language, you have to be thorough. Data structures super important, operating systems super important, and databases. இதுதான் core. Okay. இதுக்கப்புறம் there is one overarching thing that FANG companies will always look for. How is your systems thinking capability, right? ஒரு system அப்படின்னா you have multiple elements, say A, B, C, and D, right? And the value of each of this is, let us say, 1 for simplicity. So, 1, 1, 1, 1, you add up, you get 4, right? So, total value 4. But ஒரு சிஸ்டம்னா ABCD எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும். So all these are components. It can be gears in a bicycle, can be something else, anything, right? Anything that interacts and works together to produce some outcome. So the sum total of this need not be 4. It can be 40, it can be 400, right? So that's how you have to think about a system. So when you think of systems thinking, how are you able to break a bigger problem down into components, and how those components you make them interact to again achieve a much bigger goal or much bigger impact. Okay. இது வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் டிசைன் லெவல்ல திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். யூ ஹேவ் டு திங்க் லைக் ஆர்கிடெக்சர் லெவல். யூ ஹேவ் டு திங்க் ஃப்ரம் அ ரியல் வேர்ல்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல்சோ. ஏன்னா இந்த டைமென்ஷன்லாம் திங்க் பண்ணி நீங்க ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கொஸ்டின். தே வில் இட் கேன் பி இந்த இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அமேசான்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், மெட்டால ஒரு மாதிரி இருக்கும், கூகுள்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் ஃபண்டமெண்டலா எல்லாரும் என்ன ட்ரை பண்றாங்கன்னா இதுதான். தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டு திஸ், ரைட்டா? ஸோ சம்திங் லைக் ஓகே, ஒரு வாட்ஸ்அப்பை டிசைன் பண்ணோம், என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஹவ் வில் யூ ஸ்டார்ட்? வேர் வில் யூ கோ வித் இட்? வாட் இஸ் த ரியல் வேர்ல்டு லிமிடேஷன்? வாட் ஆர் தோஸ் காம்பனன்ட்ஸ்? அதுக்கப்புறம் அந்த காம்பனன்ட்லாம் எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகும்? ரியல் வேர்ல்டு லிமிடேஷன் என்ன? ஸோ அந்த லிமிடேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த சிஸ்டமை எவால்வ் பண்ணுறீங்க, ஸோ தட் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹேவிங் த மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இந்த சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங் இஸ் தட் ஃபிஃப்த் காம்பனன்ட், ஐ வுட் சே வெரி கிரிட்டிக்கல். ஸோ இது வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணி அட்டாக் பண்ணாலே யூ வில் பி ரெடி ஃபார் கெட்டிங் இன் டு எ ஃபேங், ரைட்? ஸோ and I wouldn't say, I'll give you this, we both studied in Priyadarshini Engineering College. I'm sure 90-95% of the audience who's listening to this will not know where that college is. Correct? So I'm honored that I am in Google today, right? And then I didn't have to go to an IIT. Of course, there were other struggles, which it's because of societal bias. But largely, you can do it. It's matter of understanding these fundamental things and preparing yourself really well against it. Avladhan. Don't go into just the glamour of things. Glamorous-ஆ 10 இடத்துல வந்து போஸ்டர் அடிச்சிருக்காங்க, இந்த கோர்ஸ் பண்ணால் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ லேக்ஸ் ஆனம் உங்களுக்கு சேலரி ரெடி பண்ணுறோம். I don't think that's very true. Many institutes are struggling to even get 1 or 2 people placed. And yeah, it's just think about solving real world problems and all these 5 aspects I talked about. You'll be good. ஓகே, குட் சார். ஒரே லாஸ்ட் இது மட்டும் சொல்லுங்கள். எனக்கே உள்ள டவுட், சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன்னா ஏஐ டூல்ஸை வச்சு ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ணிடுறாங்க, பட் அந்த இன்ஜினியரிங்னா என்ன? இது ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தவன்றது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஜாபா, இல்லை ஜென்ரலாக அது என்ன எங்கே பிளர் ஆகுது? ஓகே, இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிளண்ட்டாக சொல்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங்னா இன்னைக்கு வந்து கோடிங் மங்கீஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சம் ஆஃப் யூ. ஸோ
person who will you tell எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பர்சன்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா கடன்னு கோட் அடிச்சு கொடுத்துருவான், ரைட்? So I would say they are good software programmers. Nothing against them, but generally, it's well known that people will say, "Oh, I am a good." Even people are pride about, "I am good coding monkey. You give me something, I'll do." But நானா வந்து ஒரு ஐடியேஷன் பண்ணி டிசைன் பண்ணி பண்றது வந்து it's harder for me, right? So I would say everybody who is trying to do some level of design thinking and putting some level of product thinking out is an engineer, irrespective of whatever degree or qualification you have or you don't have. It doesn't matter, right? So you are solving a real world problem with available technology, with the limitations of both the technology and the real world. So if you are doing this, you will end up designing something, right? நீங்க டிசைன் பண்ணாம இதை சால்வ் பண்ண முடியாது. நீங்க கான்ஷியஸா பண்ணலாம், இல்ல சப்கான்ஷியஸா you might have not had a design phase. You have done it anyway to solve the problem, and you have written some code with a lot of the components which interact with each other. You're an engineer already. That's how I'm thinking about it. So I wouldn't don't go by terminology. I think it's all about a real world problem இருக்கு, நான் வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, right? And go to a level where you proactively start thinking about problem to solution rather than somebody writing and saying இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சால்வ் பண்ணி நீங்க கோடிங் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜாப் தான் ஆட்டோமேட் பண்ணிடுது ஏஐ. அது வந்து நீங்க அங்கே ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா ஏஐல அதுவே கோட் எழுதிடும், ரைட்டா? பட் யூ கோ டு தட் டிசைன் திங்கிங் ஸ்டேஜ், then you are actually becoming a better engineer, software engineer.